Hello students, in the previous videos we have discussed about the various types of function, है ना? अब इस वीडियो में हम फंक्शन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं फंक्शन एलियासिंग एंड नेस्टेड फंक्शन, which is a completely prerequisite to understand the decorator function. So let me start with this. So what is function aliasing? Aliasing is a way to give another name to something, है ना? And we know in Python everything is object. Fine. So similarly, the function identifier reference is kind of reference for your function object. तो हम क्या करेंगे, हम उसको दूसरा नाम देने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलते हैं फंक्शन एलियासिंग, है ना? देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डिफाइन हेलो. With this function I am just printing क्या करता हूँ, if I call this function hello, you can see the output is hello world. But what I'm trying to do here, I'm s is equal to hello, print s. What is happening? The function hello has been called and the return value by the function hello is printed here by using s. So this is what the calling and the assignment of the return value to the s. But what I'm talking about the aliasing. It means that I want to give name to the hello something else. For example, I'm writing s is equal to hello. Then I'm doing s in brackets. Can you see the output is hello world? What I've done? Just I'm passing the reference of this hello to the s, and when the s is executed, the output is hello world here. So this concept is known as the function aliasing. So if I want to have multiple alias for this, if I'm writing t is equal to s and I am r is equal to t, and finally instead of s I am calling r. So can you see the same output is here? So in this way, we can alias the name of function with the different variables, and these are the various references which is pointing to the hello object. And when I execute the R in terms of the function calling, you are getting the hello world output. इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन एलियासिंग बोलते हैं. अब देखिए ये फंक्शन एलियासिंग हमारे लिए कहाँ पर इम्पोर्टेंट है और वेयर इट इज मेनली यूज्ड एंड वेयर इट कैन बी यूजफुल, है ना? तो हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, नेस्टेड फंक्शंस. अभी हमने देखा था रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन इज व्हाट? इट्स आल्सो द नेस्टिंग बट द सेम फंक्शन नेस्टिंग, है ना? लेकिन अब मैं नेस्टेड फंक्शंस की बात करता हूं तो मैं फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव बाय दिस, आई वांट टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन. अब मैं यदि आउटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि उससे इनर फंक्शन कॉल हो जाए, यूजर को पता भी ना पड़े, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग वन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन in which I am using the outer function to execute the inner function. So let me see the example. मैं एक function define करता हूँ, define outer. Here I am defining one print statement. Print this is a outer function. जिससे हमें पता रहेगा कि मैं outer function कॉल कर रहा हूँ या inner function कॉल कर रहा हूँ. इसी के अंदर मैं एक और function define करता हूँ जिसका नाम क्या है, inner, है ना? It's very important to see this function is defined inside the function, means this is the nesting of the function. And here just I am simply print this is inner function. Now I'm doing here, I'm calling print outer is calling for inner. Fine. Here I am trying to call the inner. भाई यदि मेरे को कॉल करना है, आउटर से इनर को अचीव करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको इनर को उसके अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन देने के बाद, है ना? सो व्हेन आई कॉल दिस आउटर फंक्शन,
This is output, this is outer function, outer is calling for inner, this is inner function. तो क्या हुआ, outer function completely execute हुआ हमारा और उसने inner function को call करा हमारे, है ना. अब यदि मैं inner function को कोई use करना चाहता है, when I run this code, so can you see it is saying this inner is not defined. Even we can be able to call this inner function from the outer function. But what is happening? Suppose I want to execute this inner by returning the inner function from this outer function. So what I will do, little bit of change in this code to achieve the proper abstraction. Let I take this is output, outer, or instead of this outer calling inner, what I will do, I will take a return statement here. Inside this return, I will pass the inner. So when basically what is happening here, if I am calling this outer function, so let me check what it is returning. So when I call this outer function and I print s, so can you see it is returning, this outer function is called, but it is returning some function at particular memory location क्योंकि मैंने उसका reference लिया है. If I call this s, so can you see the output? This is the inner function. So if instead of this, if I'm doing this, so this outer function is passing inner to the s. So what I will say, the s is alias for the inner function and this inner function will be called. So basically what I'm trying to achieve, with the help of outer function, we are trying to achieve the functionality of the inner function without showing the definition detail of the inner to the user. So this is what the application of the inner, this is what the application of the nested function as well as function aliasing. So for this video, it's all from my side. Thank you for watching.